സോ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഇത് കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം 1 മാസമായി. ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമൊക്കെ ആയത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫൈനലി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോ ഇടാമെന്ന്. ഞാൻ എന്തായാലും കുറേ നാളെ കളിച്ചിട്ടാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷ്യാങ്ലിങ്ങിനെയും ഫിഷലിനെ ആയിരുന്നു ആദ്യം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവർ രണ്ടുപേരെ മാത്രം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഡിലൂക്കിനെ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഞാൻ റെക്കോർഡിങ് എടുത്തിട്ടില്ല. അത് കാരണം ഡിലൂക്കിനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എനിക്ക് കിട്ടി. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇവനെ കിട്ടിയതോടെ എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി. ഇവനെ ഞാൻ വെറുതെ 50 വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ബുക്കെല്ലാം കളഞ്ഞു. ഇപ്പം എനിക്ക് വന്ന 16 ഈ സംഭവം, 23 ഏറ്റവും ചെറിയ നോട്ടീസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇവരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. ഇത് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. നേരത്തെയൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവനെ വെറുതെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തെല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. കാരണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ആർത്തി കാണിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഗെയിം ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ആ മെയിൻ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാത്രം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ മതി. വെറുതെ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റാവും. കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ഇവനെ ആണെങ്കിൽ അത്ര പവർഫുള്ളും ആയിട്ടില്ല, ഇവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫുൾ OP ആക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഷിങ്ഷോ ഉണ്ട്. ഷിങ്ഷോനെ എനിക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഷിങ്ഷോനും 68 കിടക്കുക. പിന്നെ ട്രാവലർ ഉണ്ടല്ലോ, ട്രാവലറിനെ ഏകദേശം ഒരു ലെവൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് എനിക്കിപ്പോൾ കാശൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ പൂറായി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മൗണ്ടൻ ഇല്ലേ, എന്ത് മൗണ്ടൻ ആയിരുന്നു അത്? മറ്റേ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമില്ലേ, എൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. കുറേ നാളായില്ലേ കളിച്ചിട്ട്, പേരൊക്കെ മറന്നുപോയി. ആ സ്ഥലത്ത് ഉള്ള മറ്റേ റെഡ് സാധനമില്ലേ, അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് മതിയായിട്ട് നിർത്തിയതാ. Because she's acting as if she's talking and laughing with somebody else. Paimon's... What? You mean you used to act like that too? So is this an invisible friend who hangs out with you sometimes? Or do they just exist in your imagination? Imagination... Imaginary... Oh, you must mean imagined friend, right? Why didn't you just say so? So, this imaginary friend of yours, when does Paimon get to meet them? Seriously? So, imaginary friends just disappear when you grow up? Oh, Paimon was looking forward to meeting yours. Hey, don't... No way! You guys are so lucky! Because they have this game in Liyue. Have you heard of it? It's a 4-player game, but it seems you guys could play it with just the 2 of you. Oh, Traveler. Fancy meeting you here. Tone deaf bard. What are you doing here? Oh, Ventinekke kandu kora naalai. I'm here because Lisa has been making some exciting new contraptions. Why does the thought of Lisa's contraptions make Paimon so nervous? Come now, that's no way to speak about the elegant Miss Lisa. For this particular contraption, Lisa had to import some dangerous materials from Sumeru. Dangerous? I know, right? Apparently, though, it's called an Urnama detector. Sadly, Lisa isn't able to use it herself, so I'm borrowing it for a while. And also, I'm testing it out for her, to see if it actually works. Huh? Why can't Lisa use... Perhaps it's because she lacks a certain childlike sense of wonder. Or maybe there's some other reason for it. If you want to know for sure, just ask her yourself sometime. So, you can see them? Go on, tell us. What does his imaginary friend look like? That would be telling. Anyway, it's all yours now, Traveler. Take a look. See if you can see Nora's imaginary friend. Oh. Do you see him? Do you see him? Yeah.
stuck ആവുന്നല്ലോ. So it does work for you too. Paimon wants to see? Wait, but this gizmo isn't in Paimon's size. Alright then, you'll just have to be Paimon's eyes on the ground. Let's go see what everyone's imaginary friends look like. അത് ശരി, എന്താ ഗോസ്റ്റോ? Flora from the flower shop always seems kinda floaty-headed, you know? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ് തുടങ്ങി. ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ശരിയാക്കാൻ പോയതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റക്കാകുമായിരുന്നു. എൻ്റെ പി സി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് റൺ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു പി സി അല്ല. അത് കാരണം ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. അത് കാരണം ഞാൻ പോയത്. There it is! Behold, a floaty imaginary friend for floaty-headed Flora! A bloaty floaty! Wait, imaginary friends can be plants now? Hi, Traveler. Hi, Bard. Sure, how can I help? Oh, you mean Mr. Floaty? Most people can't see him. Mr. Floaty is my bestest friend. We grew up together. No fair. Paimon hates feeling left out. Flora, why exactly are you friends with a bloaty floaty? What's wrong with it? I always wanted to be friends with a plant who could fly. Friends with a flying plant? Why? Because then when it's windy, you and your friend can fly off into the sky together. You gotta admit that's pretty cool. Isn't that called being blown away? That's what some people like to call it. I only found out this plant existed from an explorer who told me stories of his adventures. I think his name was Stanley. Stanley's an adventurer. And you can tell he's an expert at it from the stories he tells. The amazing adventures of Stanley are super famous in Mondstadt. He's in the city at the moment. You should go ask him to tell you some of his stories. That sounds like a fun idea for next time. But right now we have other things to attend to. വെന്റിൻ്റെ കാര്യം Flora's a pretty എവിടെ അടുത്തത് പോണ്ടേ? mysterious kid. ടിമ്മിയോ? ഓ, ഇത് മറ്റേ പീജൻ വീട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ച് അതല്ലേ ടിമ്മി? Paimon's thinking. Oh, how about that little guy on the bridge? യാ ഹേ, അത് ശരി. No way! Well, that is unexpected. Timmy's imaginary friend is a ruin guard? Paimon's freaking out right now. That thing is sure to attack us. What say we postpone our conversation with Timmy for the time being? Huh? Paimon has a favorite line? Seriously? Oh, alright then. എൻ്റെ ദൈവം. How about we explore the Kolla. area ahead of us later? Children are അതെനിക്ക് more ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. open-minded. Is that why അന്നേരം they ഓടാല്ലേ? can think up all kinds of imaginary friends? എനിക്ക് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പം ഇവൻ നോക്കുന്ന എന്തോ ഒരു എന്താ ഇവൻ നോക്കുന്ന സംഭവം ലിസി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ വെന്റിക്ക്. ഇത് വെന്റി നമുക്ക് തന്ന ഇതാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല വെന്റീൻ്റെ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്ന്. ഓ, ഡിലൂക്ക് അല്ലേ അത്? ആ, കൊള്ളാം. The thing about wine is, you have to drink it at the tavern or you miss out on half the fun. Seems to me you'd find some way of keeping yourself amused even if you drank alone. If I didn't know any better, I would say you're being deliberately uncivil. Just drink responsibly on my premises, okay? Oh, and if I did have one too many, what then? You'd throw me out along with the trash, is that it? Throw you out? You know, the same way you threw out Father's legacy. You sold off his mansion, or maybe you've forgotten. I see no reason to cling to things that have outlived their purpose. Is that so? Then I trust you were most swift indeed to part with a certain vase? Sorry, I have no recollection. That's odd. Master Diluc,
I'm sure I saw such a vase in your home. A beautiful one, unmistakable in fact. Seems our suspicions were right. Grown-ups don't appear to have imaginary friends. Like I said, a lack of childlike wonder. So people just stop dreaming when they grow up? Okay, well, Paimon for one never wants to grow up. This raises an interesting question. At what age exactly do people's imaginary friends disappear? Let's go and check. Okay. How about Ellen? Someone of her age surely must have some imagination left, don't you think? Uh-oh. Somehow Paimon finds the idea of not being able to see Ellen's imaginary friend kinda scary. അയ്യോ, എവിടെ? താഴെയാണോ? ഓ, ഇവിടെ മറ്റേ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റിൽ വരുന്ന ആ കൊച്ച്. ജീനോ? എന്താ? Jean? What is Jean doing here? Is Master Jean Ellen's imaginary friend? Yeah, she's so conscientious. It's terrifying. Oh, hello. What are you guys doing? Are you always training here? You bet. Today, I heard Stanley talking about his adventures. It was incredible. It got me really pumped up. I hope I can be as outstanding as him one day. So that you can fight shoulder to shoulder with Master Jean? I mean, obviously I want to become a knight. And if I got to go on an adventure with... Seems Ellen really looks up to Jean. Huh, thanks! I was thinking, it's not every day I get to hang out with the... sword training ഓ? ഓ, How can I എനിക്ക് smash ഇഷ്ടമല്ല all ഇത്. these training dummies at once? അയ്യോ, ഇത് By royal decree. Shame. How can I smash all these training dummies at once? ഓക്കേ, ഇവൻ എവിടെ? യാ, അത് So മതി. that's how to do it. I'm Yeah. impressed. താങ്ക് യു. Oh, thank you. It's clear I still have a long way to go in my training. So modest. I, for one, think you're quite the pro at this already. Well, I'm exhausted from training, so clearly my fitness needs some work. Ellen, she's our girl. If she can't do it... Thanks. Shoot, I got so caught up here I forgot there's something I was supposed to do today. Ugh, but I'm so sore from training. I can hardly move. Honorary Knight, could you deliver a message to Jack for me? He's a friend of mine, recently started as an adventurer. We were gonna meet up tonight and discuss adventure plans. Could you let him know it'll have to be another day? If I'm not mistaken, you should find him at the Temple of the Lion. He's adventuring with Stanley today. ഓ, സ്റ്റാൻലി Stanley's റിയൽ a ക്യാരക്ടർ truly ആണോ? legendary adventurer, renowned in all of Mondstadt. He once set foot in the Mare Javari. Great. ഓ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ സ്റ്റാൻലി ആ വെറും നോവലിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഓക്കെ, എവിടെ? ടെമ്പിൾ ഓഫ് ലയൺ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ടെമ്പിൾ ഓഫ് ലയണിൽ കാണാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥലത്ത്. ഇപ്പം നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം. സ്റ്റാൻലി ആരാന്ന് എനിക്കറിയണം. ഓ, part is lower than. Okay, recommended part level 70 ആണ്. Sure.
May knowledge guide you. ഫയർഫോക്സ് കയനെടുത്ത ഓക്കെ ചേച്ചിപ്പം ഇതാണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ മെയിൻ ടീം. The Temple of the Lion? We explored this place once before, didn't we? During the Storm Terror incident. Seems like it's now a hot spot for adventurers. That can only mean one thing. We didn't bag all the loot last time. ഓ Looks വെന്റി like ആയിട്ട് we can't കളിക്കാവോ? go any പൊള്ളി further. Not to worry. All Allow data me. generate. Those who wander in the dust, the wind Oh, shall send man. soaring sky high. ഓ പൊള്ളി. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേ? ഓക്കെ കമോൺ താഴോട്ട് വാ. Yahoo! ഗോ ഓക്കെ. എനിക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ലില്ല. ഓക്കെ let's go, come on. ഓ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ചേട്ടപ്പം നാളെ ബാഡാസ് ഇറക്കേണ്ട സമയമായി. Rain outlines your fate. I must leave no. I'm the frying pan into the fire. ഓക്കെ കിട്ടുന്ന എല്ലാം എടുക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. Brace yourself. Know my sword. Midnight Phantasmagoria. Race you. Let me weave you a verse. എന്താ ഇവരൊന്നും ചാവാത്ത? ഞാൻ വിചാരിച്ച എല്ലാവരും Let's ചത്തന്നു. play. ഓക്കെ വെന്റീനെ സത്യം പറഞ്ഞ യൂസ് ചെയ്യല്ലേ? വെന്റീനെ യൂസ് ചെയ്യട്ടെ, Hey, are those ആകെ guys? കളിക്കാൻ കിട്ടുന്നതല്ലേ. Wouldn't gliding be faster? ഇതെന്താ സംഭവം? Time for takeoff. ഓ മോനെ പൊള്ളി. Odds revealed. Thyself. Nice and spicy. ഉഫ്, ഈ സാധനം Witness the power of Gugwa. As you wish, മനുഷ്യന് main ഭ്രാന്ത് Fräulein. വരുന്നു. കുറേ നേരായി. Steady as stone. Brace yourselves. ഓ നേരത്തെ ഇവര് ഹിലി ജോൾസ് ആണെന്ന്. ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എവിടെ? ഓ ഇതാണോ സ്റ്റാൻലി? അത് ശരി. I was so ഞാൻ sure വിചാരിച്ച I was ഇച്ചിരിയും കൂടെ about to die. പൊളിയായിരിക്കുന്നു കാണാൻ. To be fair, that could have gone either way. So, you must be Jack the Adventurer, I assume? Yes. Who are you? Actually, we came looking for you. Ellen has a message for you. She said she won't be able to join you today to plan out your next adventure together. She'll join you some other time. Oh, I see. I feel bad you had to come all this way to find me, and then had to rescue me. Huh? I don't see what all the fuss is about. It was nothing that I, Stanley, couldn't have dealt with by myself. Whoa! You are Stanley? You are that legendary adventurer? Renowned in all of Mondstadt? Who once set foot in the Mare Jafari? The very same. I must say, it's an honor to meet one as legendary as yourself. Well then, how would everyone like to proceed? Head back or head further and... Well, in which case, why head back now? Okay, motion passed by unanimous consent. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരെ രക്ഷിക്കലല്ലായിരുന്നു ജോലി അല്ലേ? I'm guessing you mostly came here because you want to hear my adventure stories. Am I ചെസ്റ്റ് right? ആണോ? അല്ല.
No, we really were just looking for Jack. What? Do you know who I am? I am Stanley, renowned adventurer of Mondstadt. Yeah, I think we got that. Well, your attitude says maybe you don't got that. I am Stanley, the living legend. Stanley who braved the man Jabari. എന്റെ ദൈവം. ഓ ഇതിന് പാറ്റേൺ ഉണ്ടോ? Stop അയ്യോ name-dropping നോ. yourself every time you open your mouth. Why no? It's true though. Stanley is the most amazing Maybe ഇതിന്റെ നടുവിൽ guy. ചെയ്യണമായിരിക്കും. Well, Jack will listen, ഓ won't you? ഇത് എനിക്ക് Where മനസ്സിലായി. was I? You and your partner reached the വിചാരിക്കണ പോലെ Nerjavari, ആയിരിക്കും a famous വിചാരിക്കുന്നു and ഞാൻ. terrifying place with not a wisp of wind. Precisely. There was a deathly silence in the air. Okay. A sea of ashes stretched out before us, as far as the eye could see. The Javari. ഞാൻ പോയി. My partner Oh, was I'm caught just in a whirlpool whipped up by an evil beast. Luckily, Okay. I managed to grab hold of him just in time. Wow. So, did he make it? ഓ ഇയാൾ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. I know. Set foot on home ground once more. അത് ശരി. ഓക്കെ. Time to go beast mode. Poor guy. How could that happen? ഇത് വേണ്ട വേണ്ട Can't നിൽക്കുമ്പോ cry എല്ലാരും so കഴിഞ്ഞാ? easily if you want to be a great adventurer. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളു. I know. Because an ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ? adventurer's proudest achievement is to die in the course of their final adventure. ഇതോ But whatever happens, ഓക്കെ. no adventurer should ever die in a Yeah, place boy. where the wind doesn't blow. ഓക്കെ. The wind has to Pote, bring their pote. spirit back to Mondstadt. എന്താ അയ്യോ That's പറക്കും. right. To die in a place where the wind blows and to have your spirit carried back to Mondstadt on the wind. ഷെടാ. That's ഹൈ. the dream. Yeah. Although, the most I can aspire to right now is beginner's commissions, like clearing out the slimes clogging up the sewers. You shouldn't die in a place with no wind. Why do they keep going on about that? Is that why Stanley thinks the Mare Javari is the most terrifying place in the world? Because there's no wind there? I must leave no... Yahoo! Odds reveal by... No rest for the... No, my sword! May my final... Leave it all to me. I'll catch up. Out of the frying pan! Time for takeoff. By royal decree, Shadow Raven, let night nice and spicy. ഓക്കെ. Traveler, I believe I've made a small discovery. Could I ഇയാൾ ask you to ഒന്നും use the ചെയ്യില്ലല്ലോ. Nirvana detector? ഓ എന്താ ബ്രദറും അല്ലായിരുന്നോ? Stanley has an imaginary friend? It seems his imaginary friend is a seasoned warrior, covered in scars from head to foot, and a look of staunch determination on his face. Yes. You're saying his imaginary friend is an idealized version of his own self? Interesting idea, but is it true? Please excuse me. I'll be leaving now. Bye, Stanley. Do you two still have time to spare? What is it? A few days ago, Stanley got drunk and told me a secret. Something he's never told anyone before. The weapons he took on his adventure all those years ago. They were none other than those once wielded by Mondstadt's Oh, greatest Vanessa. hero, Vanessa herself. The sword of brilliant valor and the shield of magnificent honor. I don't know whether you believe me, but apparently,
both the sword and shield are still right here in Mondstadt, over in Dadaupa Gorge. Since you guys are the experts at this, can you come with me to try and retrieve these two legendary weapons? You bet! If I can just get a hold of something impressive enough to show my family what I'm capable of, maybe they'll finally... Right now, I'm just a rookie. My abilities are limited. And so, what do you say? Help a guy out? I can't Yeah, bring of myself course. to tell Stanley about it, because my reasons are so... selfish. But I swear I'll give the weapons back to him as soon as I'm done. Aw, poor Jack. Let's help him out. Venti. Oh, one other thing. I have a bottle of rare vintage wine that I had someone fetch for me a couple years ago. Help me find these weapons, and it's all yours. അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. Dadaupa Gorge, was it? Let's hurry. There's no time to lose. അതെ അതെ. No time to lose. Okay. സത്യം Race you! Race you! ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് തരേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ തിരയുന്ന സംഭവം ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല. ഈ സർക്കിൾ ഫുൾ തിരഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നാളെ ആവും. ഇവിടെയാണ് ഈ ഗെയിമിലാണെങ്കിൽ കുറേ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടും മേൽഭാഗവും അടിഭാഗവും സ്കൈ മുതൽ നമ്മൾ പാതാളം വരെ തിരയണം എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ. ഞാൻ ഈ തിരയുന്ന മിഷൻസൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും നല്ല അവസാനം യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എല്ലാം നോക്കേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. പിന്നെ എന്തിനാല്ലേ ഇവർ ഇത്ര ഐക്യ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ചില ക്വസ്റ്റൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാ, ശരിക്കും ചിന്തിക്കണം. നമുക്ക് ഭ്രാന്ത് വരും. എത്ര സമയം എടുക്കുക? Hey, that bunch of hilly churls. Are they holding some kind of ceremony? അത് ശരി. ഓ, ഞാൻ കറക്റ്റ് What's with റിച്ചലിൽ the തന്നെ കയറി red കിടക്കാം. knickknacks? Are they worshipping them? Seems so. That must be the Sword of Brilliant Valor, surely. Ring cutter. As you wish, mein Fräulein. As a good night should. ഓ, കിട്ടിയോ സോഡ്? എവിടെ? Lo and behold, the Sword of Brilliant Valor. Are you sure? Looks kind of basic to Paimon. And why would hilly churls be bowing down before a piece of junk? Seems somebody tossed an old sword into a pile of spoils these hilly... This is in terrible shape, and it's... Say, Jack, have you ever seen an anemo crystal fly? If you saw one in broad daylight, you wouldn't bat an eyelid. But in the pitch blackness of night, it's brilliant. Is valor not the same? When everything is going your way, it seems meaningless. Fades into the background. But when you're in dire straits, valor is the thing that gets you fired up and fighting back. It's the brilliant ray of light that guides you out from the darkness. You're right. You're right.
Then this has to be it. This is the Sword of Brilliant Valor. So, we got our sword. Now we just need that shield. Let's scout around. It's definitely in Dadaupa Gorge, so... huh? There's somebody there. Stanley? What happened? Why did you stop all of... Huh? Oh, it's nothing. Just... What? Where? maybe another time. We have a shield to find, remember? Race you. Okay. Shield അല്ലേ? Lo and behold, the shield of magnificent honor. Liar, liar, pants on fire. It's a chunk of wood. A chunk of scrap wood with the handle attached. Who in their right mind would use this as a shield? There's also wine stains on it. Yeah, I'm pretty sure this was just taken from a wine barrel. And yet, my bard's intuition tells me that this is none other than the shield of magnificent honor. Warriors wear their battle scars with pride, and shields are no different. Surely an intact shield is one that has shied away from the battlefield. Is not the broken and splintered shield the one that has fought in countless wars and lived to tell the tale? Though the soldier's Venti കൊള്ളാം. body be tired and torn, still they fight till the very end, till they have no blood left to bleed. Such magnificent strength of will. Is that... You do have a point. Shiny new shields don't stay new and shiny for long. Okay then. Well, maybe if we ask nicely, he'll just let us take the Shield of Magnificent Honor for free. Ahem. Excuse me, Mr. Hilly Churro? Well, okay, you take it from here. Hope you've picked up some Hilly Churlium by now. If not, there's always body language. Seems cheerful enough. Maybe negotiating will work after all. Okay. Seems cheerful enough. Maybe negotiating will work after all. well, if you insist, a tune I shall strum. Seems cheerful enough. Maybe negotiating will work after all. Oh, yeah! He actually gave us the shield! Guys, Ah, thank you this so shitty. much. I can't believe I actually found them. Mom, Dad, check out the legendary weapons I found. Hey, wait! The wine, you promised! And I actually helped a lot this time. വെന്റിയ വൈന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. What are you doing here, Stanley? Out for a stroll? Hey, what are you doing here, Bard? Fancy that, huh? You, out for a stroll too? Oh, that's right. An after dinner stroll, to be precise. We were also helping a friend look for something. Paimon's starting to think Stanley might be a fraud. Did Stanley plant the sword and shield here in advance so as to not hurt Jack's feelings? Adventurers must be pretty familiar with Dadaupa Gorge. You... Better believe it. Wow. Then I admire your perseverance. And your memory, too. It's only to be expected of a great adventurer like me. You guys had better watch out, though.
This place is crawling with hilichurls. I'll get back to my, stroll now. Goodbye. Guilty conscience much? Well, he shouldn't have gotten so carried away bragging to Jack, should he? Although, on further reflection, I must say I'm intrigued. Someone who can't let go of the past and gives up on the present instead. I wonder, if such a person was forced to take their first step towards the future, which way would they go? What are you talking about? I'm just musing to myself. Anyway, I propose we take a trip to Angel's Share tonight. Okay. Should you be trapped in a windless land? 7 മണി to find out. Okay. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് എത്തി. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അറിയാണ്ട് വല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ. നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ വെൻറ്റീൻ്റെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു കള്ളത്തരം ഉണ്ടല്ലോ. Tell me, Stan. Tell me, what should I do? Huh? Why does he keep repeating his own name? Could there be another person called Stanley? Oh, Stanley. It should have been me. I should have been the one to die in the Melchivari that day. Why won't your spirit come and stop me from using your name? Why? Why? Oh. If only you hadn't had to save a rookie like me, you would have never died in that windless corner of the world. You were a renowned adventurer, destined to become a legend one day. But now, that'll never happen, because your life was cut short, and all because of a worthless tag-along. Does anyone get what's going on here? I think our friend really did make it to the Mare Javari. And I think the tragedy he encountered there was real too. But the real adventurer, the real Stanley, the real Stanley is the one who died to save our Stanley. Wait, so the only reason our Stanley is... I fear that may be the case. Stanley, for so many years I've lived in fear. Fear that Mondstadt will forget all about you. So I tell you adventure stories at every opportunity. Mondstadt must remember. Stanley reached the center of the Madrivari. He's the greatest adventurer there ever was, and he lives. Stanley will never die, because I am Stanley. I'm sorry, Stanley. Getting too old. Are you guys planning on eavesdropping much longer? Yikes! We're busted! Okay. ശരി, വെന്റി ഓടിയല്ലേ? Go away. Save your questions. Just leave me in peace. But... Leave now.
Don't make me tell you again. Honorary Knight, Venti, and Paimon. I'm so glad you guys are here. I've been looking for you everywhere. I wanted to thank you again for helping me find the sword and shield. My parents are finally supporting me. Oh, Yeah, really. They even said they're gonna pay for someone to fix up the Sword of Brilliant Valor and Shield of Magnificent Honor for me. that's wonderful. So, Jack, is this the part where you bid farewell to Mondstadt and set off on your intrepid trip traversing to that? No, not yet. I still don't have what it takes to go too far from home just yet. Besides, I'm sure Stanley still has a few stories left to tell. Stanley, Oh, you're drunk again. We'll see you tomorrow then. After your hangover wears off. Maybe you... Stanley's really fond of that kid, don't you think? Jack. Jack. Jack left. Oh, I see. Well, Huh? All of a sudden you're facing the facts? That isn't like you. just now, I couldn't bear to look at him. His adventurous spirit is so pure, unblemished. I'm just a weary old feckless frog. But that kid is a brand new shining star, full of potential. I cannot allow his dreams to be crushed. You're not a total fraud. Stanley's adventure stories and experiences. They're all true, aren't they? Stories, experiences. What's the point of them anymore? To be honest, my memories of adventuring and of Stanley, they're hazy these days. That's my biggest secret of all, and my biggest fear. All these years, I've been living to tell his story. But his personality and the details of his life, I don't remember them clearly anymore. But the one thing I can never forget is that he died in a windless land, where his spirit can never be recovered. Exactly. Even in his memory, the real Stanley is instead. He's become fixed on the image of him as that battle-scarred warrior. And that image has held him captive his entire life. I'm too old. I never let it go. But still, so much has slipped away. I'm completely and utterly worthless. No adventurer should have to go that way. No adventurer ever. Hans Archibald. My true name? How did you know? The wind. I can hear the wind blowing in the Mare Javari. I always believed you existed. Oh, Polly. Will you hand me your old friend's spirit? I can't believe it. Thank you all. And thank you, Lord Barbados. I'm sorry. It's gonna take me some time to calm back down. But I think that I'm gonna be okay. ഒരു ഗോഡിനെ കണ്ടിട്ട് ഇത്ര ഷോക്കേ ഉള്ള ഇയാൾക്ക്. Stanley Damn, reconnected man. with his true self and Jack can finally go his own way. This calls for a celebration. And by celebration, I do, of course, mean libation. And by I see. libation, you mean you're not leaving this tavern till you're too drunk to walk, right? No, the wine here's too expensive. Jack still owes me some wine, though. He promised me a rare vintage in exchange for helping him out, remember? I'll head off to fetch the wine. See you shortly. Let's meet at the usual place. അതിന് ഓടിപ്പോവാ. Where's that supposed to be? Why has Paimon never heard of it? Hey, tone deaf bard! ആ മറ്റേ മരത്തിന്റെ അടിയിലാണോ? ആയിരിക്കും. എടാ അല്ലേ?
ഓക്കെ, സോ അപ്പാരൻ്റ്ലി വെൻറ്റിൻ്റെ യൂഷ്വൽ പ്ലേസ് ഈ സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ മണ്ടയിലാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ കൂടെ ഈ സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വന്ന് തരുന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയാൻ മേലെ ഇവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ യൂഷ്വൽ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വിചാരിച്ച സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഒരു ആനിമൽ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടല്ലോ മോൺസ്റ്റാറ്റിൽ, മറ്റേ ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മേലല്ല, മരത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളൊരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളൊരു ആനിമൽ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ട്, അവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അമ്മേ, ഇതിപ്പോ ഒരു വല്ലാത്ത സ്ഥലമായി പോയല്ലോ. ഐ ശരി, ഞാൻ സത്യത്തിൽ വിചാരിച്ചത് യൂഷ്വൽ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ ആ മരവും അനിമൽ സ്റ്റാച്ചു ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മൾ വെൻറ്റീൻ്റെ ഇവിടുത്തെ മോൺസ്റ്റാറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് വെച്ച് തീർന്നിട്ട് പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അവിടെ ഒരു ആനിമൽ സ്റ്റാച്ചുവും ഒരു മരമൊക്കെ ആയിട്ട് വിചാരിച്ച ആ മരത്തിൻ്റെ അടിയിലിരുന്നായിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഇതാണ് യൂഷ്വൽ പ്ലേസ് ആണെൻ്റെ. ഇതുവരെ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടില്ല. കൊള്ളാം. You made it. Just tell us where you meet next time, okay? We looked everywhere. അതെ അതെ. So, did you at least manage to find your wine? Yep. Well, sort of. Jack made it out to be a rare collector's edition vintage, when actually it's just a half bottle of regular cider. This takes me back. The first time I saw this view, I hadn't even taken on this form yet. It was about 2,600 years ago, before the world had come under the rule of the Seven. At that time, old Mondstadt was ruled by a tyrant, who sealed off the city's perimeter with a ferocious hurricane. Even the birds couldn't get in or out. Old Mondstadt? Oh, Paimon remembers. Nowadays it's known as Storm Terror's lair, right? You mentioned it before. That's right. The Tyrant of the Winds who once ruled from that tower was Decarabian, god of storms. Back then, I was but a wisp among the 1,000 winds. I wasn't a god of anything. I didn't even have a human form. I was just a tiny elemental being who lived in the wind, a gentle breeze bringing subtle changes for the better, or tiny seeds of hope. A tiny elemental being? Without a human form? Venti, do you mean you used to look different than you do now? Yup. My current form is not so different from the situation with fake Stanley. I took the form of a friend. In old Mondstadt transpired the story to be told. Where a tyrant ruled, I met a boy not that old. The lyre he played, and for a song he sought. But storm walls blocked blue sky. He was sincerely distraught. I do so wish to see the birds in flight, said he, his strong eyes filling with light. But his voice was lost in the howling wind's churn, for the whirlwind takes and gives not in return. The true sky and songs that cageless soar, were they not wishes worth fighting for? So the boy turned, extending his hand. Let us cast down the tyrant and his walls from this land. The young boy raised then the flag of revolt, and I threw myself into freedom's tumult. Victorious were we who fought to be free. Gods fell, winds whipped, nations shook violently. In the smoke, a despot met his doom, and we watched as his great tower fell none too soon. Mondstadt began anew, the story passed down, and since then never has another worn its crown. So then what? What happened to your friend? Say, Paimon, do you wish to hear the next part of the story? Yes, of course. The suspense is killing, Paimon. Now's the time you suddenly get a craving for apples? Really? Getting a little peckish or something. Paimon's had it up to
stay here with you. You know, you're so smart it almost makes me uncomfortable sometimes. But then, maybe it's right that true friends can tell what the other is thinking. A refreshing drink, a gentle breeze. Moments like this always take me back. Back to a song that I first heard from him. Fly, fly away. Like a bird in the sky. See the world on my behalf. To the heavens may you fly. നല്ല ഗസ്റ്റായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ താഴോട്ട് പോകുന്നു. വെൻറ്റി ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ മണ്ടേ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ അവസാനത്തെ വെൻറ്റീൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കും ഇതൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടു പ്രാവശ്യം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട്. അത് കാരണം എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലായി. എന്തായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ് തീർന്നല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ until next time. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me.